Guys, let's get started in a couple of more minutes. Okay, just ask your friends to join in if they're about to join. I mean, if they are not yet joined, just ask them to join. Okay, people, let's get started. Okay, not waiting for any more people. If there is any of your friends who are yet to join, just ask them to join. Okay, so we are just starting it.
Yeah, this was the. I believe we were in this question only. So let's get started with the same question. Okay. So what is given there? The principal of rupees 980. Yeah, as we has told 180. We see 980 is invested for 1 year and 9 months at 14.28%. Okay. So what we know here is 1 year. So if it's 1 year, and the second year it's going to be 9 months. Okay, compounded annually. Okay, the second year. Okay, first year and second year. First year and second year. So first year it's 14.28%. 14.28 is nothing but 1 on 7. Just 1 on 7. Okay, 1 on 7. 1 on 7. Second year it's going to be 9 months. Okay, 9 months of 1 of 7. 1 of 7 out of 9 months. 9 months now. It is nothing but in a year there are 12 months. In 9 months now it's going to be 3/4 only. 9 by 12, which is nothing but 3/4 of the year. 3/4 of a year. Okay, 3/4 of a year. So what we would get here is 3 by 4. If I multiply it by 3 by 4, what do I get here is 3 by 28. So you get 3 by 28. Okay, so 3 by 28. So for first year it's 1 by 7. For second year it's 3 by 28, which means 7. 7 la one part increase, so 7 becomes 8. 28 la three parts increased. So 28 becomes 31. Just give me a minute. Give me a minute. So what happens here is 28 becomes 31. Okay. So 7 becomes first year, it becomes 7 year. 7 becomes first year and second year. First year it becomes 1 out of 7. Second year it's going to be 1 out of 7 for 3/4 of the time. It's going to be 3 out of 28. Which means first year it becomes 7 becomes 8. Second year 28 becomes 31. So we get to see 156 is equal to 196 is equal 196 on the principal side becomes 248 here. Okay. So question படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 196 becomes 248னா what we know is 980ங்கிறது principalன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So 196 parts is 980. Then find the compound interest ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Compound interest is going to be what? 248 gives you the amount. Compound interest is going to be what? 52 parts. 52 parts. 196 is 980, then 52 is what? Is what gives us the compound interest. If not, also what we could do is 248 எவ்வளோ வரும்ன்றது calculate பண்ணலாம். Okay, so into 5, this gives you into 5. So our answer is going to be 1240. 1240. So our interest is going to be what? 260 rupees, because 980, 1240. So the interest is going to be 260 rupees. Yes, should be in a situation to solve this. Next question. I'm not solving more. Give me the answer for this question. This question. The CA on a sum of 16,000 for 9 months at 20% per annum, being compounded quarterly, being compounded quarterly. 20% being compounded quarterly. Quarterly means once in 3 months. So tell me what will be the answer. What's the answer for this?
Okay, what is the interest? Interest is 2522. Okay, I think that row number person, you found the amount. Yeah, great. 2522. Good job, good job, good job. So 20% quarterly in சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? 20 divided by 4, which means 5%. கரெக்டா? 5% எப்படி போடலாம்? 5 on 100, which is 1 on 20. So 20 becomes 21, 1 on 20. So 3 times 1, 20 becomes 21, 20 becomes 21 because it's quarterly. So 8,000 becomes 9,261. அப்போ 16,000 என்ன ஆகும்? Becomes 18,522, which means the interest is 2522. Yes, that's the answer. Next question. The difference between simple interest and compound interest on a certain sum for 2 years at 4% per annum is rupees 1. Then the sum is. So how do you solve this question? So what we know here is simple interest, compound interest difference சொல்லிட்டாங்க. Okay, 4% per annum. So நம்ம நிறைய பேர் எப்படி யோசிப்போம்னா, சார் difference between 2 yearsக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So simple interest பொறுத்தவரை 4 plus 4 8% சார். Compound interestல 4 plus 4 plus 4 into 4 by 100, which is going to be 0.16. So 0.16% is 1 sir. 0.16 is 1 sir. அப்படி இருந்துச்சுன்னா sum will be 0.16 is 1 sir. அப்போ 100% எவ்வளோ calculate பண்ணா we'll get the answer sir. சொல்லுவீங்க. Correct. So அது இல்லாம I'll also teach you some other method. What happens here is difference between simple interest and compound interest. இந்த மாதிரி question கேட்டாங்கன்னா for 2 years 4% per annum is rupees 1 சொல்லிட்டாங்க. Find the sum ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இந்த 4% எப்படி எழுதுவோம்? 4 on 100 ன்னு எழுதுவோம், which is nothing but 1 on 25. 625. Good job, Kalai. 1 on 25. ஓகேவா? So 1 on 25 ன்னு போடும்போது we don't know the principal. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா principal நானே assume பண்றேன். Now we know the principal also, I will assume my own principal. Gayatri also got it right. Good job. Principal தெரிஞ்சாலும் தெரியாட்டியுமே I'm going to assume my own value because அந்த value நானே கண்டுபிடிக்கும் போது obviously I can remove decimals. Decimals வராம பார்த்துக்கலாம். So how am I going to decide the principal? 1 by 25 வந்திருக்கா? So I'll take my principal as 25 because they have told 2 years. I'm going to take 25 per 2 is my principal. Hope you understand. So 25 per 2 because 2 yearsன்றதுனால 3 years இருந்தா 25 per 3 போட்டுருப்பேன். Okay. So my principal is 625. 625. ஓகேவா? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்ன ஆகுது, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? 625க்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு 4% என்ன வரும்? 1 by 25 gives you what? How many rupees? How much do you get? 2 times. So what do we get is 25. So simple interest 1 by 4% என்ன வரும்னா 25 rupees. 4% of 625 is 25 rupees. Compound interest first year it will become 25 rupees. This first year, okay, 4% first year 625 rupees 4% is going to be 25 rupees. 625 rupees. Compound interest 25 rupees. Second year simple interest will be 25 only because every year it's going to be 25 because principal doesn't change. 25. ஆனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இப்போ என்ன இருக்கும்னு கேட்டால் 625 கூட இந்த 25ம் சேர்ந்துருக்கும். இந்த 25ம் சேர்ந்துருக்கும். அப்போ 25 rupeesக்கு அந்த 4% கண்டுபிடிக்கணுமா, which is 1 by 25 of 25, which is nothing but what? 1 rupee. 1 rupee சேர்ந்துருக்குமா? ஸோ அப்போ இது 25க்கு பதிலாக it would have become 1 rupee extra, which is 26. 26. கரெக்டாக 26. அப்போ இங்கே 50 rupees ஆயிருக்கு. இங்கே எவ்வளோ rupees ஆயிருக்கு? 51 rupees ஆயிருக்கு. What is the difference between simple interest and compound interest here? 1 rupee. Rupees 1 is the difference. So 1 rupee difference. Now what is the principal then? What is the principal then? 625. நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் principal. 625 is that answer. இதுதான் principal. Because இங்க 1 rupee the difference. If in case 10 rupees difference இருந்துச்சுன்னா into 10 போடணும். 20 rupees இருந்துச்சுன்னா into 20 போடணும். அவ்வளோதான் வித்தியாசம்.
Am I clear? புரிஞ்சா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு? Yes. Am I clear, people? Yes, yes. Yes, sir. Repeat, sir. Okay. So இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டா, see the difference between simple interest and compound interest. Whenever there's a difference between simple and compound interest difference இருந்துச்சுன்னா, people whomever is already sat in my session, please be patient because we also have people who were not a part of our session. So I'll have to make sure that both are satisfied. அதனால தான். Okay. So simple interest and compound interest annually at a certain rate at 2 years at 4% per annum is rupees 1 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So 4% னா 4 on 100 ன்னு அர்த்தம், which is 1 on 25. சரியா? அப்படின்னா 25ல 1 part ஏறி இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? So what I'm doing is I'm taking my principal on my own. Principal எப்படி எடுக்கிறேன்னு கேட்டா, இந்த கீழே வர denominator 2 years இருந்துச்சுன்னா power 2 போட்டுருவேன். 3 years இருந்துச்சுன்னா power 3 போடுறேன். So when I do that, what happens is simple interestல 25 rupees இருக்குது, 25 rupees ஸ்கொயர் இருக்கும்போது 625 வரும். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 4% போட்டா 1/25 of 625 gives you 25 rupees first year மீண்டும். Second year it will become 25 rupees. Compound interestல first year it's 25 rupees. Second year என்ன ஆகும்னா இந்த 25 rupees சேர்ந்திருக்கும் பிரின்சிபல் கூட. which means 650 ஆயிருக்கும். ஸோ நம்ம 650 மொத்தமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக we know 625க்கான 25 இருக்கும்னு பிளஸ் இந்த 25 ரூபாய்க்கு மட்டும் எவ்வளோ? 25 ரூபாய்க்கு 1/25 is what? 1 rupee extra, which is 26. அப்போ இங்க 50 ரூபா, இங்க 51 ரூபா. So the difference is going to be 1 rupee. Difference is going to be 1 rupee. So question படி difference should be 1 rupee only. அப்போ my principal is this only. புரிஞ்சா? So my answer is 625. Next question. What is the difference between simple interest and compound interest for 1 year at 4% per annum, compounded yearly and half yearly? Compounded yearly and half yearly. Okay, what is the difference between compound interest on rupees 5,000 for 1 year at 4% per annum, compounded yearly and half yearly? Yearly and half yearly என்ன டிஃபரன்ஸ் வரும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கே தெரியும் என்னன்னா, இது பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். என்னன்னா, before even going to any of the methods, yearly போட்டோன்னா 4% will be what only? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரும்போது இட்ஸ் going to be 4% only. ஸோ 4% போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னு கேட்டால் it will be 200 rupees. 200 rupees. கரெக்டா? 1% will be 50, 4% will be 200. கரெக்டா? அதே half yearly compound ஆச்சுன்னா it will become 4% வந்து divide by 2 போடுவோம், which becomes 2%, 2%. கரெக்டா? Am I right? இப்போ 2%, 2% வரும். So 2%, 2% போட்டா compound interestல போட்டா we'll get the answer is 2 plus 2 plus 2 into 2 by 100, which becomes 4.04. 4.04%. It becomes 4.04%. அப்போ 4% 200 னா 4.04. 4.04 போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? 4.04 is equal to 4.04%. 4% is 200 னா 0.04 into 4 by 100 into 50, which is nothing but into 5,000. So what do we get? 202. We get 202. So our answer is going to be 2 rupees extra. What is the difference? Is rupees 2. 202 is what we get. So the difference is going to be 2 rupees. Okay, rupees 2. Difference between simple interest and compound interest is rupees 2. Yes, clear? Find the difference between simple interest and compound interest for 1,200 at 10% per annum, reckoned half yearly. Yes. பார்த்தோன்னே இதுக்கெல்லாம் சொல்லணும் ஆன்சர் என்ன வரும். இப்போ பாருங்க, பார்த்தோன்னே நம்ம சொல்லலாமா? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்தளவுக்கு 5%, 5%, 10% தான் வரும். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்தளவுக்கு என்ன வரும்? half yearlyன்னு சொல்லிட்டாங்க. ரெக்கண்ட் half yearlyன்னு சொல்லிட்டாங்க. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் will become what? 10% becomes 5%. கரெக்டா? 5% ஆயிருக்கும். ஸோ ஆன்சர் will be 5% plus 5% plus 5 into 5 by 100. கரெக்டா? So simple interest becomes 10%. Compound interest becomes what? 10.25. 10.25. That's the difference. So we know the 100% value is going to be 1,200.
பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். 100% value is 1200. So the difference between simple and compound interest will be only what percentage? 0.25% தான் வரும். We know 1% ஓட value 12. So 0.25% ஓட value என்னவா இருக்கும்? 12 divided by 4 which is 3 rupees. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, ஆன்சர் 3. பார்த்தோன்னே சொல்லிடும். Don't have to solve at all. Yes. Already solved the question. I'm sorry. Difference between simple interest and compound interest on an amount of 15,000 for 2 years is 96. What is the rate percentage per annum? Find the difference between simple interest and compound interest for 2 years is rupees 96. What is the rate percent per annum? Is the question. What is the rate percent per annum? நம்மளுக்கு இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா இதில் வந்துட்டு if they had given the principal and they've asked you for the interest நாலும் we could have done that method. நான் சொன்ன அந்த difference between method கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆனால் here what they've given you is 96 rupees கொடுத்தாங்க, rate percentage தரல. rate கொடுத்துருந்தா நம்ம அந்த மெத்தட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக. Here there is no rate given. So how do I find it is 96 rupees வந்திருக்கு for how much? 15,000 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணதாங்க. ஸோ இது என்னவா இருக்குன்னா டிஃப்ரென்ஸ், த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுக்கே தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும்? 2%னா 2 + 2 சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் will be 2 + 2 + 2 × 2/100. ஸோ இது 4 வந்துச்சுன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்ன வரும்? 4.04 வரும். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 6 வந்துச்சுன்னா 3 + 3 6 இருந்துச்சுன்னா திஸ் பிகம்ஸ் வாட்? 6.09. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 4 + 4 8 இருந்துச்சுன்னா here it becomes 8.16. 5 + 5 10 இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? 10.25 இப்படி மாறும். கரெக்டா? ஸோ இந்த 0.25 இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர்றது தான் டிஃப்ரென்ஸ். பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர்றது தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு 2 இயர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேறு தான் நம்மளுக்கு வரணும். கரெக்டா? இப்போ 96 rupees இஸ் கோயிங் டு பி 96 rupees 15,000ல எவ்வளோன்றது கண்டுபிடிச்சால் 96 rupees for 15,000 how much if we found if we find out 15,000ல எவ்வளோன்றது கண்டுபிடிச்சா we'll get the answer very easily. Yes. ஸோ எனக்கு என்ன வரும்னா இது 0.64% தெரியுது. ஏன்னு கேட்டால் 96 அப்படின்ற 3 பார்ட்ஸாக பிரிச்சா இங்கே 32 32 32 150 3 பார்ட்ஸாக பிரிச்சா 50 50 50. ஸோ நம்மளுக்கு 100க்கு போட்டால் இது பிகம் 64. ஓகே, ஸோ 0.64%. 0.64% டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னா வாட் இஸ் த 0.64%? 0.64 எதோட ஸ்கொயர்? 8 ஸ்கொயர். ஸோ வாட் இஸ் த ரேட் பர்சன்டேஜ்? இட்ஸ் 8%. ஏன்னா 8% இருந்தால் தான் 8 + 8 வரும் சிம்பிளில் 16. காம்பவுண்டில் இட் பிகம் 8 + 8 + 8 × 8/100. So 0.64. So 8% is the answer. Am I clear? Answer is 8%. Clear? Clear? Not clear? ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு போத இன்ட்ரெஸ்ட் 0 தான். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 0 தான். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எந்த இதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு இதுக்குமே வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் 0 தான் இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே பர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்கும். நவீன், வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயரை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன ஆகும்னா இப்போ 10% போட்டோம்னா ரெண்டுக்குமே சிம்பிளாக இருந்தாலும் காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் 10% தான் வரும். செகண்ட் இயர்ல இருந்தா டிஃபரன்ஸே கிரியேட் ஆகும். ஸோ செகண்ட் இயர்ல தான் அந்த 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்காங்கனாலே செகண்ட் இயர்ல கிரியேட் ஆகிற சேஞ்ச் தான் இது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நான் இப்போ என்ன போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் 8 தான், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் 8 தான் வரும். செகண்ட் இயர்ல இது +8 வரும். இதுலேயும் +8 வந்துட்டு அது கூட +8 × 8/100 வரும். இது 2வது வருஷம் வர்றதுல தான் பிரச்சனை இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வருஷத்துல பிரச்சனையே கிடையாது. புரிஞ்சா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் தான், போத் ஆர் ஈக்குவல் தான், சிம்பிளா இருந்தாலும் சரி காம்பவுண்டா இருந்தாலும் சரி. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ இஸ் சி ஐம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் 15,000ல இந்த 96 எவ்வளோன்றது கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? only percentage it is. So the difference in percentage gives me it is 0.64%. The 0.64% is the difference between simple interest and compound interest. It's for 2 years. So what is the difference that is created most of the time is for any interest, simple interest, compound interest பார்த்தீங்கன்னா for example simple interest 4 + 4 4% இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 4%, செகண்ட் இயர்ல 4% இருந்துச்சுன்னா 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 8% வரும். இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்.
Compound interest, the same thing. First year 4%, second year 4%, plus 4 into 4 by 100 வரும். இது 4 into 4ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பர்சன்டேஜோட ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 100. ஸோ அதனால ஆன்சர் வந்து 8.16. இந்த 0.16ங்கிறதுனா 4 ஸ்கொயரோட வேல்யூ கரெக்டா. ஸோ இட் பிகம்ஸ் 8.16. இதே 5%னா இட் பிகம்ஸ் 10.25 ஆகும். ஸோ 0.25 என்னது 5ஓட ஸ்கொயர். ஓகேவா. அதே மாதிரி இப்போ 6%னா 12.36 வரும். 0.36 என்ன 6ஓட ஸ்கொயர். அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ல 0.64 வந்திருக்கு. ஸோ 0.64 எதோட ஸ்கொயர் 8 ஸ்கொயர். 8ஓட ஸ்கொயர். ஸோ 8 is going to be the ratio rate. 8 is the rate. So yeah, that's the answer. Next question. Compound interest on 30,000 at 7% per annum is 4347. The period is will get it. Compound interest at 7% per annum for is rupees 4347. The period is the question. பீரியட் கேட்டிருக்காங்க. அகைன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் பேசிக்காக ரொம்ப சிம்பிள் தான். 4347 டிவைட் பை 30,000 போட்டால் நம்மளுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு என்ன ஆன்சருங்கிறது தெரிஞ்சு. ஸோ பாசிபிளி 4347 டிவைட் பை 300. ஸோ டிவைட் பை 3 போட்டால் I'll get 13 times 140 40 is 4. So 141349. 13 14 okay. So 1449 divided by 100 which is 14.49 வரும். 14.49 2 years இல்லைன்னா 0.49 is an indicator. 0.49 எதை பற்றி சொல்லுது 7% பற்றி சொல்லுது. So 7% is 7% plus 7% gives you 7 years இல்லை 7%. 7% plus 7%. So 7 plus 7 plus 7 into 7 by 100. So 2 years for 7% gives you the answer as 14.49. So 7% for 2 years. That's it. Okay, 7% அங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க. So 14.49 தான் வருது. 14.49ங்கிறது எத்தனை வருஷத்துல வராது 2 வருஷத்துல. இப்படியும் பண்ணலாம். Or else you can still do it this method also. 7% ஏறி இருக்கு out of 100. 7%னா 100ல 7. 100ல 7 பங்கு ஏறி இருக்கு. So 100 becomes 107. Second yearல 100 becomes 107. So this becomes 10,000. இங்க 11449. 10,000 becomes 11449. அப்போ அந்த question படி 30,000. So into 3 போட்டீங்கன்னா you get 30,000 becomes into 3 போட்டீங்கன்னா you get the answers 7, 15, 1, 15, 1, 4, 3, 4, 3, 7, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 7. So 30,000 becomes 34,437. So interest is 4,347. Another question. So this method also can be the answer. So it's for 2 years. Okay, here. Next question. The difference between CI and SI secured at an amount of 20,000 in 2 years was 382. Find the rate percentage per annum. Find the rate percentage. And a year 8% question. Difference between CI and SI in 2 years was 392. Find the rate percentage. Yeah. So now values which கொண்டு வர questions எல்லாம் உங்களுக்கு நான் நிறைய தரல. But I have it in my regular PDF from PPT. I'll probably share it with you. I'll solve a couple of questions in that and also show you. Okay. So the difference between CI and SI occurred on an amount for 20,000 in 2 years was 392 and the rate percentage per annum. So எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க 392 out of 20,000. So how do you find out 392 will be out of 20,000? That gives you the percentage.
392 for 200 na 100 க்கு என்ன வரும் 196 வருதா. so the difference is going to be 0.196 தான் வரும். into 100 தேவையில்லாதது நானே சும்மா போட்டிருக்கேன். ஆன்சர் 0.196 வருது. 0.196 எதோட ஸ்கொயர்? சரி 1.96 எதோட ஸ்கொயர்? 0.196 சொல்லிட்டு 13 இல்ல 1.96 எதோட ஸ்கொயர்? 14. so answer is 14 percentage. A very simple trick, right? அதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். answer is 14%. Get compound interest on a certain sum for 50 by 3% for 3 years is 127. Find simple interest on the same sum for the same period and rate. Compound interest on a certain sum for 3 years is 50 by 3%. 50 by 3%. Give me the answer. I'm waiting for you. No. 63.5. Mm-hmm. Okay. 50 by 3% into the Indian data. Since not a lot of people answered, it's nothing but what 16.67%, which is nothing but what 1 on 6. So yeah, 1 on 6. So 6 la 1 part raise ஆகுது. 6 la 1 part raise ஆகுது for how many years? 3 years. 6 becomes 7. 6 becomes 7. Again 6 becomes 7. So this becomes 6 into 6 into 6 is 216. 7 into 7 into 7 is 343. Okay? 6 months 216 becomes 343. Good job, guys. இது கொஞ்சம் உங்க லாஜிக் கரெக்ட் தான், பட் இது ஆன்சர் கிடையாது. So 216 becomes 343. So the difference is what? How many rupees? Simple interest compound interest in the problem கேப்ல வருது 343 minus 246 216 is 127 நம்மளுக்கு வருது. ஓகே, நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு கொஸ்டின்லயும் 127 தான் வந்திருக்கு. So which means our principal is going to be what only 216. So இதுக்கு வந்துட்டு simple interestல போட்டிருந்தால் 16.67 for 3 years na simple interest என்ன ஆயிருக்கும் 16.67 plus 16.67 16.67 ஆயிருக்கும். So it is nothing but is equal to 50% ஆயிருக்கும் simple interestல. ஓகேவா? So 50% எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்துருக்கும். அப்போ what would been find the simple interest இதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. 50% interest சேர்ந்துருக்கும். அப்போ 216ல 50% interest is nothing but divide by 2 which is 108. That's all. So rupees 108. 108. Okay. Here, am I clear? Clear. Next question.
9,960 was borrowed at 15 by 2 percentage per annum compound interest and paid back in two equal installments, annual installments. What was the amount of each installment? இந்த மாதிரி question தான் I told you. First ஒரு question skip பண்ணிருப்பேன். We're coming to this kind of questions. See this. This term installment makes a very big difference. What is this? Installments. Each, what was the amount of each installment சொல்லியிருக்காரு. Two equal installments வர கொடுத்திருக்காரு. Two equal annual installments. Sum of 9,960 was borrowed at 15 by 2 percentage. 15 by 2 percentage is nothing. 15 by 2 is nothing but 7.5 percentage. Yes, just listen to me carefully. Listen to me carefully. So in the Mari question, 15 by 2 percentage in Sonanga, 15 by 2 percentage is 7.5 percentage. The 7.5, can I write it as 7.5 by 100 in Purnama, which is nothing but 3 on 40. 3 on 40 in Purnama, 3 on 40. So the 40 will become 43. I mean, 40 will become 43. Okay, first year. 40 will become 43. First year. Basic simple interest report. Every work out getting see this. Probably first year 10 will become 10% interest. 10% interest. Just 10 by 100. So which means 1 on 10 increase. So 10 will become 11. First year முடியும்போது. Second year முடியும்போது what happens is this will be double. So 100 will become 121. Third year முடியும்போது என்ன ஆகும்னா this becomes 1000 and this becomes 133. Fourth year அப்போ இது வந்து 10,000 ஆகும். This will become 14. What we have 14641 ஆகும். Yeah. Okay. Hope you're able to understand. So you'll get this kind of a value. Okay, you'll get this kind of a value. So it is understood that it is understandable that you will get the இது வந்து டபுள் ஆகிட்டே வருது ட்ரிபிள் ஆகிட்டே வருதுன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் சரியா ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் இட்ஸ் கொண்டு வராங்க ஸோ வாட் தேவ் டோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடியும் போது திஸ் இஸ் பிகம் 40 is 43 செகண்ட் இயர் முடியும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் திஸ் பிகம்ஸ் 1600 this will be 43 square 43 square is nothing but 184 yeah 184 so in the 1484 equal installments na inga 1849 na ingu 1849 varuma ingu 1849 varuma ingu 1849 varum so which means into 43 yes 1849 okay va this becomes 1849 so appo installment eppadi varumna 1849 அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் தான் பார்ட்ஸ் தான் 1849 doesn't mean this is the installment these are all parts இது 1849 இது 4 இப்போ இது 1849 இருந்துச்சுன்னா 40க்கு 43 பட் இப்போ 40க்கு 43 பட் ப்ராப்ளம் இஸ் 1849க்கு எவ்வளோ வரும் 1849க்கு இது எவ்வளோ வரும் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா we'll have to multiply this by 43 so we'll have to multiply this by 43 சொல்லும்போது we'll get this value as 1720 so we'll get this value as 1720 okay 1720 so 1720 plus first installment 1720 second installment second one is 1600 so we get 3320 so 3320 வா இருந்துச்சுன்னா you'll get 1849 and 1849 equal installments மாத்துவீங்க right but my question is 9960 so 9960 na into 3 so 9960 na this will become into 3 and this will also become into 3 so what would be my answer 27 15 so this gives me 25 2 so 5547 and 5547 good job Gayatri that is finished remark become 5547 and 5547 yes hope you're able to understand this so hope you're able to follow this once again please okay I'll tell you this okay I'm starting from beginning okay so இப்போ என்ன பண்றேன்னா 9960 15 by 2 percentage
15 by 2 percentage, you'll have to give them in equal installments. Equal, okay, which is 7.5%. 7.5%. 7.5%, how am I going to write? 7.5 by 100, right? So this becomes 3 on 40. 3 on 40, so 40 will become 3 on 40, which means 40 will become 43. And again, the second time around, 40 will become 43. I'm sorry. First year, 40 will become 43 in சொல்லும்போது. So what is understandable there is 40 is becoming 43 at the end of first year. சரியா? செகண்ட் இயருக்கு இப்போ என்ன ஆகும்னா, இது எனக்கு தெரியும் டபுள் ஆகும். ஓகேவா? இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்வேஸ் டபுள், ட்ரிபிள். 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா கியூப் ஆகும். 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார் 4 ஆகும். ஸோ ஃபார் செகண்ட் இயர் இட் வில் பிகம் 1600 இயர். அண்ட் இங்கே என்ன ஆகும்னா 43 ஸ்கொயர். 43 ஸ்கொயர் ஆகும். 43 ஸ்கொயர் இஸ் 1849. இப்படி ஆகும். தேர்ட் இயருக்கு இது கியூப் ஆகும். புரிஞ்சா? தட்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் கோயிங் டு வொர்க். ஸோ 1600 இஸ் 1849. ஸோ கொஸ்டின் படி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 2 இயர்ஸுமே ஐ ஷுட் கிவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ். யூ டோன்ட் நீட் அ ஃபார்முலா, அதுக்காக இது பண்ணுறோம். ஸோ யூ டோன்ட் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்னா இது 1849 தான். திஸ் ஷுட் ஆல்சோ பி 1849. கரெக்டா? அப்போ ஷுட் ஐ மல்டிப்ளை பை 43? ஆனால் அதுவும் 1849, இதுவும் 1849 ஆகும். Am I clear? So if I just multiply this by 43, இது 40க்கு 43க்கு 40 இருந்துச்சு. அப்போ this also should be relevant to that. கரெக்டா? ஸோ அதனால multiplying by 43. ரெண்டுமே 43 multiply. Why am I multiplying this by 43? Because இது 40க்கு 43 இருந்துச்சு. So since I multiply this by 43, இதுவும் 43க்கு மல்டிப்ளை பண்ணாதான் எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலான வேல்யூ வரும். இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலான இந்த வேல்யூ. ஓகே. So what should I get here? 43 into 4. 43 into 4 is 1720. 1720. So here it will become 1720. That means 1720 becomes 1849. This 1600 becomes 1849. Okay, 1849. 1720 becomes 1849, and here also it becomes 1849. So now what they've told is when you calculate this, you will get it as 0 to 33. 3320 தான் இங்க என்னவா மாறும்னா 1849 1849 மாறும். பட் கொஸ்டின் படி என்னன்னா நமக்கு 3320 வரல. இன்ஸ்டெட் வாட் வி காட் 9960. அப்போ இன்டு 3 போடணுமா? இப்போ இங்க இன்டு 3 போட்டா இதுவும் இன்டு 3 போட வேண்டியது இருக்குமா? எஸ். ஸோ ஆன்சர் would be what? 5547 for both the installments. 5547, 5547. That is what we'll get as installments. Okay, is that clear? Is this clear? 5547, 5547. Clear? இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குமே ஓரளவுக்கு. சரியா? எஸ். Okay, good job. Next question. 6,600 was taken as a loan. This is to be repaid in 2 equal installments. If the rate of interest is 20%, compounded annually, then find the value of each installment. Find the value of each installment. You guys try, okay? If you're not able to, I'll try helping you. If you're not able to, I'll help you. Two equal installments, just take it like this. General instruction, simple. The question is 20% is 105. Okay, 105. So which means 5 becomes 6. So first year 5 will become 6. Second year and now it will double. So which means either 25 square out. 25 36. 25 will become 36. So equal installments rental events on both. This 36 this also should be 36. Correct?
So I'll multiply this by into 6. Into 6. So this will become 36. This will also becomes 36. So either 6 la multiply panna, this also should be multiplied by 6. Correct? So this will become 30. This will become 30 and this will become 25. So if என்ன சொல்லியிருக்கேன் equal installment வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன். Put together this is becoming 55. 55 is becoming 36, 36, 36, 36, 72 வரும். Equal installments வரும். அப்போ question படி நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 6600. 6600. அது எவ்வளவு ஆகும்? 55 is 36, 36. அப்போ 6600 is what? This is the question. 55 is 36, 36 போட்டுருக்கோம், which is 72. அப்போ 6600. 6600. Oh, sorry, 66,000. Okay, 66,000. 66,000 is what? The 66,000 is what? So 66,000 into 72 divided by 55. So we get it as 6,000, 1,200, 1,200 by into 70,000. So what is your answer? 72 into 12. 72 into 12. 72 into 12. 8 So it becomes 86400. This two equal split down. How much do you get? 42,400, 43,200 and 43,200 split. Okay, two equal installments is 43,200 and 43,200. Okay, the answer is 43,200 and 43. See, பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா 20% சொல்லும்போது 20% is 115. ஸோ அப்படின்னா 5 ஒரு பங்கு ஏறி இருக்கு, 5 becomes 6 ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. செகண்ட் இயர்ல இதுவே ஸ்கொயர் ஆகும், which means 25 will become 36. தேர்ட் இயர்னு சொன்னாங்கன்னா this will become cube, 125 will be 216 அப்படின்னு வரும். ஸோ அப்போ 5 is 6 போது இல்லை 25 is 36. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், both are equal installments, which means ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் ஆகும்போது ஒரே இன்ஸ்டால்மெண்ட் போகணும், செகண்ட் இயர்லையும் ஒரே இன்ஸ்டால்மெண்ட் போகணும். ஸோ செகண்ட் இயர்ல 36 இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அந்த 36 ஈக்குவலாக கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், இன்டூ 6 போடணும். ஸோ இன்டூ 6 இங்கே போட்டால் this becomes 36. இது இன்டூ 6 போட்டால் இதுவும் அதுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரணுமா? ஸோ ஐ மல்டிப்ளைங் திஸ் ஆல்சோ பை இன்டூ 6. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் 30. ஸோ இது 30, இது 25. ஸோ விச் மீன்ஸ் டோட்டலாக 55 பார்ட்ஸ். இந்த 55 பார்ட்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க, 66,000. ஓகேவா? 55 பார்ட்ஸ் 66,000. கொஸ்டின் படி நம்மளுக்கு 36 பார்ட்ஸ் ஸ்பிட் ஆகும். அப்போ 36 பார்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா வில் கெட் தி ஆன்சர். ஓகே, இல்லை டோட்டலாக சேர்த்து 72 பார்ட்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும், 72 பார்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 36 பார்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சா ஒரு ஷேர் கிடைச்சிடும், இன்னொரு ஷேரும் அதே தான் ஆன்சர். சரியா? So the answer is going to be 43,200. See, second year ma, that's why we are squaring. First year na ஒரு value 5/6 இருக்குன்னா second yearல compound interest இருந்தால இது double ஆகும், cube ஆகும், சரி square ஆகும், 25, 36. Third year na it will become 125, 36, 216. இப்படிதான் values போகும் compound interestல. வட்டிக்கு வட்டி போறதுனால இப்படி போகும். Fourth year na this will become fourth power, 625 will become this thing. So it becomes square 3 times, 4 times, 5 times. போதுமா? புரியுதா? Yes, clear? Clear? Are you guys able to understand this? Why this works this way? Yes? Okay. Let's get on to the next question. Okay. Next question. Person borrows 5,000 at 10% and promises to pay 1,400 every year. If he wishes to finish the debt in 3 years, then the amount he has to pay in the third year is. We'll get it. Okay, this is not equal installments. In the a person borrows 5,000 at 10% per annum and promises to pay 1,400 every year. If he wishes to finish the debt in third year, what amount he has to pay in the third year? Okay, I'll keep it very simple. So, பாருங்க 5,000 ரூபாய் அவர் 10% இன்ட்ரெஸ்ட்ல வாங்குறாரு.
10% இன்ட்ரெஸ்ட்ல வாங்கினா 5000 ரூபாயை 10% இன்ட்ரெஸ்ட்ல வாங்கினா it will become 5500. 5500. ஸோ at the end of the year இப்போ என்ன பண்றாருன்னா 1400 பே பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. கரெக்டா? 5000 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிடுறாரு. அதுக்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது. 10% இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வருஷம் முடியும் போது 5500 ஆயிருக்கும் அந்த அமௌண்ட். கரெக்டா? அதுக்கு 1400 ருபீஸ் வட்டி கட்டுறாரு. அப்போ இது எவ்வளோ ருபீஸ் ஆயிருக்கும்? 4100 ரூபாய் ஆயிருக்கும். 4100 ரூபாய் ஆயிருக்கும். இப்போ 4100 ரூபாய்க்கு இப்போ 10% வட்டி ஆகும் அடுத்த வருஷம். செகண்ட் இயருக்கு வந்து 4100 10% வட்டி. So this becomes 4100 plus 410, which is 4510. சரியா? 4510. இப்போ இது செகண்ட் இயருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுவாருன்னா 4510க்கு 1500 ருபீஸ் கட்டுவார். கரெக்டா? ஸோ இது எவ்வளோ ஆயிருக்கு இப்போ 3010 ருபீஸ் இருக்கும். மிச்சம் 3010 ருபீஸ் இருக்கும். 3010 ருபீஸ் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் இயர் முடிச்சாச்சு 1500 இருக்குமா? சாரி 1400னா 3110 ருபீஸ் வச்சிருக்கோம். 3110 ருபீஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ 3110 ருபீஸ் அவர் கட்டணும். கரெக்டா? தேர்ட் இயர் அப்போ if he wishes to finish the thing in third year, what amount he has to pay in the third year அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஸோ 3110 வச்சிருக்கோம். இதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தேர்ட் இயருக்கு இதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான வட்டி வந்து 500 ருபீஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் இயருக்கான வட்டி 400 இருக்கு. தேர்ட் இயருக்கான வட்டி என்ன பண்ணுவாங்க இது 3110க்கு 10% போட்டாங்கன்னா இதோட வேல்யூ என்ன வரும்? 3421 ருபீஸ் அவர் வந்து கடைசியா இதுலயே கட்டணும்னு முடிக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா கடைசியா கட்ட வேண்டிய இன்ஸ்டால்மெண்ட் 3421 ருபீஸ். எஸ் எனக்கு எஸ் கிளியர் தானே? இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன். 5000 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிடுறாரு. அதுக்கு 10% வட்டி. 10% வட்டி போட்டா 5500 ரூபா ஆகும். இந்த 5500 ரூபாய்க்கு நான் 1400 ரூபாய் பே பண்ணிடுறாரு. ஸோ 1400 ரூபாய் 2 வருஷம் ஈக்குவலா எவ்ரி இயர் அது பே பண்றேன்னு பாக்குறாரு. இப்போ 4100 ருபீஸ் இருக்கு அவருக்கு மிச்சம் பே பண்றதுக்கு. இந்த 4100 ருபீஸ்க்கு செகண்ட் இயர் வட்டி போடுவாங்க. ரெண்டாவது வருஷம் வட்டி போடுவாங்க. செகண்ட் இயர் வட்டி என்ன வரும்? 410 ருபீஸ் வரும். ஸோ அப்போ செகண்ட் இயருக்கு 4510 ரூபாய் அவர் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. இப்போ 4510 ரூபாய்ல இப்போ என்ன இருக்குன்னா 1400 ரூபாய் திரும்ப பே பண்ணிடுவார் ரெண்டாவது வருஷம். இப்போ கட்டினா மிச்சம் 3110 ரூபாய் இருக்கு. திஸ் 3110 he is paying in the third year. தேர்ட் இயருக்கான வட்டி என்னது? 311 ருபீஸ். ஸோ அப்போ 3421 he has to pay. இப்போ தேர்ட் இயருக்கு 1400 பே பண்ணுவாருன்றது இல்லை. தேர்ட் இயருக்கு மொத்த அமௌண்ட் தான் பே பண்ணி ஆகணும். தேர்ட் இயர்ல ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும். அப்போ மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அவர் கட்ட வேண்டியது இருக்குன்னா 3400. கிளியர்? என்ன கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A person borrowed a certain sum at 10% per annum for 3 years. Interest being compounded annually. He paid a sum of 8,000. He cleared off the debt by paying 13,310. What was the sum borrowed by? Is their question. Okay. A person borrowed 10% per annum. If you allow to try பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு. You're not getting it, I'll give you the answer. It's okay if you take some time.
There's no idea. Shall I solve? Yes, okay. I'll solve. See this. The person borrowed a sum for 10% for 3 years. The natural வந்துட்டு இப்போ என்ன உங்களுக்கு கேட்குதுன்னா 4840. I don't think so. 2200. I don't think so again. Okay, let's see. இப்போ நார்மலாக வந்து ஒருத்தர் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பே பண்ணியிருந்தாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 10 rupees வாங்கியிருந்தாருன்னா 11 rupees ஆகும். செகண்ட் இயரில் that becomes 100 rupees. 100 rupees வந்து இப்போ எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னா 121 செகண்ட் இயரில். No, I don't think so. 100%. தேர்ட் இயரில் இது 1000 rupees இருக்குது. இது எவ்வளோ வரும்? 133. ஃபோர்த் இயரில் இது 10,000 ஆச்சுன்னா இது வந்து திரும்ப நான் சொன்ன மாதிரி 1464 இப்படி தான் போயிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. சரியா? Good job. Gayatri has got it really well. Good job. Good job. 17,000. That's the answer. Good job. ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கு. சரியா? இப்போ நம்ம இது பண்றதுக்கு இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸ்விட்சிங் நடந்துட்டே இருக்கு. என்னன்னா person borrowed a sum at 10% per annum for 3 years. Interest being compounded annually. At the end of the second year, he repaid 8,470, and at the end of the third year, he cleared of the debt by paying 13,310. Which means பாதி பணம் கட்டியிருக்காரு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு? 10% 3 இயர்ஸ்ல கொண்டு போறாரு. Interest being compounded annually. At the end of the second year, he repaid 8,470. ஸோ செகண்ட் இயர்ல ரீபே பண்ணிட்டாரு 8,470. இப்போ என்ன இருக்கும்னா 10 out of 11 வந்திருக்கும், 100 out of 121 கரெக்டாக வந்திருக்கும். ஆனால் இது வரைக்கும் கரெக்டாக வச்சிருப்பாரு. இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா திரும்ப ரீபே பண்ணிட்டாரு கொஞ்சம் அமௌண்ட். ஸோ அப்போ அது திரும்ப என்ன ஆயிருக்கும்னா 1000 is 12331 ஆகாது. திஸ் இஸ் பிகம் அ நியூ அமௌண்ட். கரெக்டா? ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் பே பண்ணோம்னா ஒரு புது காசு இதுக்கு தான் நம்ம வட்டி போடுவோம். ஸோ அது 10 பார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நியூ பார்ட் will be 11 parts. கரெக்டா? hope you able to follow. ஃபர்ஸ்ட் 10ங்கிறது 11 ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. செகண்ட் இயர்ல அவர் வந்து செகண்ட் இயர் பீங் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் பர்சன் பைஸ் 10% இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஃபார் 3 இயர்ஸ் வாங்கிடுறாரு. இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் காம்பவுண்டட் annually. at the end of the second year he repaid a sum of 8,470. செகண்ட் இயர் எண்டில் இந்த இடத்துல வரும்போது அவர் ரீபே பண்ணிடுறாரு. எவ்வளோ? 8,470. இப்போ இதை ரீபே பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும்னா திஸ் cannot be again போட்ட 1000 is 1331. என்ன ரீசன் என்னன்னா அதே அமௌண்ட் இங்கே ஃப்ளோ ஆகுறது இல்லை, அதை விட கம்மியாக தான் ஃப்ளோ ஆகும், இல்லை அதை விட அதிகமாக தான் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அப்போ நியூ இன்கம் வில் பிகம் 10 பார்ட்ஸ் இருக்கும். தட் வில் பிகம் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டால் 11 பார்ட்ஸ் ஆகும். நம்ம ரைட் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் போடுவோம். புரிஞ்சா? ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா தேர்ட் இயரில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? 10 becomes 11. தேர்ட் இயரில் அந்த வேல்யூ இருந்தே போடலாம். 10 becomes 11. ஸோ அந்த 11 ஏன் 11ன்னு கேட்டால் பாதியில் நடுவில் ஒரு பேமெண்ட் போட்டாங்க. ஸோ 10 becomes 11. am I clear? இது புரிஞ்சா? ஸோ ஐ யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தேர்ட் இயரில் திரும்ப புது ஒரு செகண்ட் இயர் எண்டில் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணதுனால தேர்ட் இயர் வில் அகேன் பிகம் வாட்? அ நியூ அமௌண்ட்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு எப்படி போடுறோம்? 10 becomes 11ங்கிற மாதிரியே தான் வரும். ஸ்கொயரிங் ஒரு கியூபிங் நடக்காதுன்னு சொல்லுவோம். ஐ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ? இஸ் தட் கிளியர்? இஸ் தட் கிளியர்? நாட் கிளியர்? எஸ். அப்போ 10 becomes 11னா அந்த 11ஓட அமௌண்ட்டை தான் அவர் பே பண்ணியிருக்காரு. 11 இஸ் நத்திங் பட் 13,310. 13,310. அப்போ 10 will give you at the end of second year அது எவ்வளோ இருந்துச்சு? எஸ். what is it? 11 is this na 1 part will become 123 is 2 1210. So it will become 12100. 12100. So this becomes the second yearல இவர் இதுக்கு வட்டிக்கான காசு, இவர் வட்டி 10% போட்டதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு வர காசு இவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காரு. அப்போ ஆக்சுவலாக எவ்வளோ காசாக இருந்திருக்குன்னா 12100. 12100 இருந்தது. கிளியர்? 12100 இருந்திருக்கு. ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அமௌண்ட்டாக இருந்திருக்குன்னா திஸ் இஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர். இந்த பிகினிங் ஆஃப் தேர்ட் இயர் இது 12100 இருந்தது. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு 10% வட்டி போட்டோம், இது வந்துச்சு. எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் எவ்வளோ இருந்திருக்கும்னு கேட்டால் 8,470 அவர் கட்டியிருக்க மாட்டார். அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வந்திருக்கும்னா அதோட ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? 12100 ப்ளஸ் 8470. அதுதான் ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டாக இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ தி அமௌண்ட் would be 20,570. This will be at the end of second year. 20,570 அவர் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். This is 121.
then 100 percentage is what? Purida. This will be 121 percentage, then 100 percentage is what? Purida. This is 121 percentage, upon 100 percentage gives you what? What you have to pay. What you have to pay. Okay? 1 to 1, 20570 is what? So answer is 20570 is 121 percentage. 100 percentage value in 20570 divided by into 100 divided by 120. Once I get what 84, 847, 847 is 7. So you get 17,000. Okay. So what do you had to pay? 17,000 you had to pay. Okay. So 17,000 our vaangirukku kaasa irundhuku. By paying 30,000, what was the sum borrowed by him? So the sum borrowed by him is going to be 17,000. Here, yeah. See, okay. I'll just come back to this. See, initially, the 3 years our paper number. Third year is paid 13,310. So as I told you, third part is going to be அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 10% இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டதுனால the 11 parts வேல்யூ வந்துட்டு என்னவா இருக்குன்னா 13,310. ஸோ அதோட 10 parts போட்டா you will get what he had to pay at the beginning of third year. 12100 at the beginning of third year வந்து 12100 பே பண்ணணும். அப்போ செகண்ட் இயரோட எண்டில் அவர் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் இயர் இதில் எண்டில் எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் 12100 ப்ளஸ் 8470 அவ்வளோவா அந்த அமௌண்ட் இருந்துச்சு. கரெக்டா? 12100 plus 8470 which he had repaid, அந்த அமௌண்ட் தான் அவர் பே பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு, which is nothing but 20,570. இப்போ 121 parts is 20,570. 100% gives you the actual amount which is borrowed. சரியா? clear? Probably here is next. இதே மாதிரி இன்னொரு question. A person borrowed a sum of 12.5%. 3 years interest being compounded usually at the end of the year he repaid 8,100. Repaid at the end of the second year he repaid a sum of 8,100. At the end of the third year he cleared off the debt by paying 13,4580. What was the sum borrowed by him? Here 13,4580. What was the sum borrowed by him? Try give. I think this number 13,4580 is not divisible, correct? It is not getting divisible, I guess. So it's not becoming divisible, right?
Sorry, I think it is 14,256 here. Question is 14,256, okay? So it should be 14,256. Sorry. Okay, the same method, we'll try doing this. 14,256. Okay, so we'll take it as 14,256. So நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா 14,256 is 11 part. So 10 parts ஓட வேல்யூ என்ன வரும்னு கேட்டா you get once, 32 is 2 times, 105 is 9 times, 12960, 12960. This is 10 parts value, okay, at the end of third year. This would be இந்த வேல்யூக்கு தான் செகண்ட் இயர் எண்டில் வந்திருக்கு. அதுக்கு அவர் என்ன பே பண்ணியிருக்காருன்னா 8,100 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ 8,100 he has paid, which becomes 0, 6, 10. This becomes 21060. 21060. This is the at the end of what? Second year beginning அவர் பே பண்ண வேண்டியது அமௌண்ட் ஆகுது 21060. So which is 121 parts is this, then 100 parts will be giving you the value. So 100 parts value will be what? I'm sorry, 100 in total. Very sorry guys. Very sorry. I've done a big mistake. What was the question I told you? 14,000? I'm sorry. I just thought it is 10 percentage, but it's not actually 10 percentage, right? It's 12.5 percentage. 8 becomes 9. I think it's not 14,256. Okay, just a minute. I'll tell you. So I just created this question. Okay, it's 14,580. I'm sorry. This is 14,580. 14,580. Okay, there was a mistake there. 14,580. So 8 has become 9. So which is 14,580. So 8 parts of the value in our calculator. We know 9 parts value is 14,580. Then 8 parts value is going to be what? They don't need a point value. Let's see. Okay, let's see. Okay, it is 14,580. So 8 parts value would be maybe we'll drop this question. And the question can in the data and so I don't want to put you guys in the problem. Let's get on to the next question. Okay, look at this question. A person borrowed a certain sum of at 20%. It's 8 o'clock already. Just finish this quickly. Okay, 8 we have. See, the installment questions now. Installment questions we've done enough. So there's also an installment question that we will come back. So a couple of questions more. Couple of 3 questions more. Okay, we'll finish this off. Okay. A person borrowed a certain sum at 10% per annum for 3 years, interest being compounded annually. The end of the second year, he repaid 6,634, and the end of third year, he cleared off by paying 1,32,000. So, what was the sum borrowed by him? What was the sum borrowed by him? So, see, people who don't understand, see, 10 will become 11.
So 132,000. So 11 part is 132,000, which means 10 part will be 12,000. Okay, this will be at the end, beginning of third year, it will pay பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் இயரில் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு கேட்டால் 12,000 rupees, அது கூட 6,634, 3, 6, 18, 634, which is nothing but 121 parts because 11 square, then 100 part of the value என்ன வரும்? Maybe you would have got 26,000, but I don't know. Maybe question that I don't know. I'll come back to that. I'll check and tell you, man. I'll check you. I'll check and give you the answer. 18,634, and the next one is 100 parts of the value and you get it as 67, 673 is 5 times 604. Yeah, it becomes 15,400. Total value. So 121 is 100. Okay. So 121 parts is 16,000, 18,634. Then 100 parts is how much? So 18,634 into 100 by 121. 100 by 121. So 811, 8 76, 76 is 6 times. 103 is 190. Okay, 154, 15400. Okay, 15400. It is going to be the thing we have to pay. Okay, so what is the question is, a person borrowed a certain sum at 10% for 3 years. It is being compounded annually, and at the end of the second year, he paid 6,634, and at the end of the he cleared off by paying 1,32,000. What was the sum borrowed by him? The sum borrowed by him is going to be how much? 15,400. Okay, 15,400. Sum borrowed by him is going to be 15,400. Okay, so the sum borrowed by him is 15,400. Clear? Yes. So everyone has got this. I think this is simple and a very simple shortcut where you can get to the answer. Yes, very simple shortcut because the values are a confusion that I'm a bit worried. I'll give you a different question. Okay, don't worry. So this question is easy, right? எவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சு பாருங்க. எஸ், ஜஸ்ட் தட் your concept should be straight. ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல இதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் help you. Okay, Geet borrowed 1 lakh at 10% per annum rate with compound interest and clear the debt in 3 years. If the installment paid at the end of the second year and third year together, the debt are 34,800 and 44,000. What was the amount paid at the first year? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் வித்தியாசமான question. See this. Geet borrows 1 lakh at 10% per annum at compound interest and clears the debt in 3 years. If the installment paid at the end of the second and third year together is 34,800 and 44,000, what was the amount paid at the end of first year? Okay, step by step. So third year இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். தேர்ட் இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேர்ட் இயர் அப்போ we know 10 becomes 11. கரெக்டா? ஸோ 11 பார்ட்ஸோட வேல்யூ 44,000 பே பண்ணியிருக்காரு. அப்போ 10 பார்ட்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது? 40,000. am I clear? 40,000 இருக்கு. ஸோ செகண்ட் இயரில் இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டால், செகண்ட் இயரில் என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டால், வாட் would have happened is 34,800 பே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அது இது கூட ஆட் ஆகுமா? So what would be the amount for the second year? It becomes 74,800. Yes, there 100 is 74,800. 74,800. 40,000 ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல. செகண்ட் இயருக்கான வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்குன்னா probably ஸோ 34,800 போட்டோம்னா செகண்ட் இயருக்கான வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்குன்னா 74,800 இருக்கு. சரி, this would be second year value. Okay, 74,800 is 121 parts. 10 square, 11 square value. 100 value in the market we calculate. Okay, so 121 parts is 74800. So what is 100 parts of the value? 100 parts of the value. We get 121 into 7 gives you 7. 126,000.
6 times gives you 726, I guess. 6 times gives you 726. 8, 2, 2. Okay, இதில் என்ன பிரச்சனைனா it's not 100 becomes 121 because என்னன்னா ரெண்டு ரீபேமெண்ட் வந்திருக்கு. Okay, he is also repaid. This is 3,400 second year and third year வந்து is paid. No. See here the question is if the installment at the end of the second year and third year together the debt is second year க்கு அப்புறமும் ஒரு debt ஒரு installment pay பண்ணியிருக்காரு, third year க்கு அப்புறமும் ஒரு installment. This is more of installment, not settlement. Installment pay பண்ணியிருக்காரு, which means this also becomes 10 becomes 11. ஓகே, ரீசன் என்னன்னு கேட்டா இனிஷியலாக ஒரு அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காரு, அதில் 10%ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக 34,800 பே பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, தி செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஸ் 44,000. ஓகே, ஸோ 44,000 பே பண்ணியிருக்காருன்னா 10 parts is 40,000. 40,000 plus 34,800 is a new amount. இப்போ 11 parts is this now. What is 10 parts? Okay, 10 parts, which becomes 8,000. 10 parts will become 68,000. Yeah, 68,000. 68,000. For the 68,000, this is becoming 10 parts value. 68,000. Okay, wow. Okay, so suppose 68,000 and so on. What do we understand here is how much did he pay in the 68,000? So how much did he pay in the first installment? அவர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு, borrow பண்ணியிருக்காரு? 1 lakh borrow பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா, is borrowed 1 lakh. Correct. So if you had borrowed 1 lakh, the 1 lakh borrow பண்ணதுல what has happened is 68,000 இங்க இது பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு. 68,000 வந்து இது மூலியமா வந்துச்சு. அப்போ 1 lakhல 68,000 நீங்க borrow பண்ணியிருந்தாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாரு? 42,000. This is going to be 42,000. Okay, I'll explain you one more time. See this. See, initially final third year 10 becomes 11. So 11 oda value is 44,000 is given, but 10 parts oda value is 40,000. Okay, well, this question is slightly different with the previous question because previous side la enna nadandhuchina this is second and third year together equal பாதி கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்போ பிரின்சிபல் வேல்யூ மாறிக்கிட்டே வரும். அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு ஒன்றும் பே பண்ணல. போன கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 32,000 தான் வருது. ஐம் சாரி, I'll tell you why it is 42,000. Okay, well, I think it's 42,000. I'll tell you why. So 40,000, okay, 40,000 becomes 44,000. So 40,000 is 10 parts value. Okay, wow. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா செகண்ட் இயர் எண்டுக்கு அப்பவும் இது ஒரு வேற வேல்யூ, இப்போ செகண்ட் இயர்லையுமே ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணதுனால இட் பிகம்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ. ஸோ இப்போ செகண்ட் இயர்ல எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காரு? 34,800. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் எ நியூ வேல்யூ. ஓகேவா, ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் 74,800. திஸ் பிகம்ஸ் எ நியூ 11 parts. அப்போ 10 parts ஓட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் 68,000. This is your 10 parts. 10 parts value 68,000. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணியிருப்பார்? அவர் வாங்கி இருக்கிறது 1,00,000. அதுக்கு 10% வட்டி போட்டிருப்பாங்க. 10% வட்டி போட்டிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் ஆகுது. அப்போ 10% வட்டி போட்டிருந்தா 10,000 சேர்ந்து. ஸோ விச் மீன்ஸ் he has to pay 1,10,000 rupees. அதில் 68,000 he had paid already. So how much should he pay in the first installment? End of the first year, he has paid 42,000. Okay, he has paid 42,000. Am I clear? Am I clear? Yes. Yes. I'm sorry, I missed out that 10%. So answer is 1,10,000. Is that clear? Easy தானே? No big deal, right? See, இந்த கொஸ்டினுக்கும் போன கொஸ்டினுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் 2 years it doesn't pay anything. செகண்ட் இயர் எண்டில் ஒரு பார்ட் பே பண்ணுறாரு, தேர்ட் இயர் எண்டில் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிடுறாரு. ஓகேவா, இயர் எவ்ரி இயர் இஸ் மேக்கிங் சம் பேமெண்ட்ஸ், ஸ்மாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ சின்னதாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண என்ன ஆகும்னு கேட்டால் the value will not become 10 becomes 11,
100 becomes 121, 1000 becomes 1331 வராது. It'll be 10 becomes 11, 10 becomes 11, 10 becomes 11, 10 becomes 11. அப்படியே தான் வந்துட்டு இருக்கும். ரீசன் ஏன்னா வேல்யூஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, பிரின்சிபல் வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கு. கிளியரா? இப்போ புரியுதா? ஐ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இதே மாதிரி கொஞ்சம் பெருசா போகுது. Geeta borrows 1 lakh from a bank at 10% per annum and clears the debt in 5 years. If the installment paid at the end of second year, third year, fourth year, fifth year, 4 வருஷம் கொடுத்திருக்கேன், are 20,000, 18,800, 21,600, 44,000. What was the amount paid at the end of the first year? Similar question. Very similar question. Try பண்ணுங்க. Let's see if you guys are able to get that answer. Okay? இப்போ இந்த 5 வருஷம் கொடுத்திருக்கேன். See, everything is simple தான். ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா this question is very simple. இப்போ எல்லாத்துலயுமே என்னவா தான் வரும்? 10 becomes 11, 10 becomes 11, 10 becomes 11, 10 becomes 11. இதே தான் வரும். சரியா? End of fifth year, he has paid 44,000. அப்போ 10 becomes 11. 11 is 44,000 னா 10 will become what? 40,000. கரெக்டா? ஸோ end of fourth yearல அவருக்கு எவ்வளவு சேர்ந்திருக்கும்னு கேட்டா 40,000 கூட 21,600. So you get 61,600. See, people who don't understand, பாருங்க, fifth yearல 44,000 pay பண்ணியிருக்காரு, which means 11 parts is 44,000. 10 parts will be what? 40,000. The third year, fourth yearல இப்போ என்ன இருக்குன்னா, இந்த 21,600 சேர்ந்திருக்கும் இந்த வேல்யூ. So 21,600. So this becomes 0, 6, 1, 61,600. This becomes a new 11 parts, and then your 10 parts will become what? 5, 56,000. The new part, this thing is going to be 56,000. இப்போ திரும்ப அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? 18,800 at the end of the 18,800 pay பண்ணியிருக்காரு. So this becomes your 11 parts. So this becomes your 11 parts. 11 parts is 74,800. அப்போ 10 parts value என்ன வரும்? 10 parts value என்ன வரும்? 68,000. 68,000. இப்போ 68,000 கூட கடைசி அவர் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காரு? 68,000 plus திரும்ப ஒரு 20,000 pay பண்ணியிருக்காரு. So new value is going to be what? 88,000. 88,000. So 11 parts is 88,000. 10 parts will be what? 80,000. Okay, 80,000. So this is it. 80,000 வரைக்கும் வந்துருச்சா? So அப்போ 1 lakhல first yearல 10% interest போட்டுருப்பாங்க. So it become 1,10,000. Okay, 1 lakh. So 1,10,000. அதில் 80,000 வரைக்கும் pay பண்ணியாச்சு. So how much should he be paying back now? 30,000. Simple, la? Getting it right? Simple, right? Finding it easy, right? இல்லை 1 lakhமா, அந்த 1 lakhல வந்து 10% வட்டி போட்டிருப்பாங்கல்ல, வருஷம் வருஷம் 10% வட்டி. ஸோ 10% வட்டி போட்டிருந்தாங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் 1,10,000. எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவர் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாரு? ஓகே, 1,10,000. Here, easy. See how tough question becomes so easy. Yes. Find it easy, right, everyone? Yes. Okay. So good to know. So 30,000. 30,000. Correct. The answer is 30,000. I'm very happy if you guys are able to get it. These questions are very tough, but very tough questions. If you use a formula for this question, எவ்வளோ நேரம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க? Just imagine. If you get your concept right, it is going to be very simple. Okay? No big deal at all. Clear? இந்த questions எல்லாம் வேணாம் ப்ராபப்ளி. ஏன்னா இது நீங்கள் வேணால் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டினாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே, யூ வில் ஹேவ் திஸ் வீடியோ ஆல்சோ ஆன்லைன். யூ கேஸ் கேன் டேக் இட் அண்ட் whenever you find time. There are 3 questions which you have. All are installment types. No big deal. You've solved enough installment type questions. So I don't think there's requirement. ஒரு 3 question மட்டும் இருக்கு. Probably you guys can do it whenever you find time. Okay? இந்த installment question மட்டும் பாருங்க. Man purchased a scooter with
a cash of 22,000, and rest he paid in two equal installments as 10,584 and 10,000 at 5% compound interest. இது மட்டும் நான் செஞ்சிடுறேன் because it talks about ஒரு பேமெண்ட் கொடுத்ததுனால பத்தி பேசுது. 22,000 அவர் கேஷா கொடுத்துட்டார் அதுக்காக. So 20 becomes 21. 20 becomes 21. Equal installments சொல்லிட்டாங்க. So அதனால 20 becomes 21. Second year 400 becomes 441. So if I have to multiply by 21 year, this also becomes 441. இதையும் 21ல multiply பண்ணும். So it becomes 420. This is 420, this is 400. Together it gives you 840. Here it becomes 441, 441. Okay. Question படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, is paid in two equal installments as 10584 and 10584 pay பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அவருடைய இது என்னன்னு கேட்டிருக்காரு. ஸோ அப்போ 10584 pay பண்ணியிருக்காருன்னா, so it should be twice, it gives you 882. 882 gives you 88 gives you 12. So 176 is it? So 1764 gives you 4 times. So it becomes 24. So 84 into 24. 84 into 24 is what? 84 into 24 is like 168, 168, 36, 36, 36, 172 into 6. So you get the value as 23,160. 23,160. 23,160 is it? 84 into 24. 84. I'm sorry. 80. So it's 20,000. 20,160. I'm sorry, people. 420 plus 400 is 820. Okay, it's not 840, it's 820. So 820 is 20,160. 20,160. 820 is 20,160. But 820 is 20,160 now. So 20,160 kuda initially our ever pay பண்ணியிருக்காங்க 22,000. So what is the cost of the bike is going to be 20,160 plus 22,000. So your value is going to be 42,160. 42,160 is the value. 42,160 is the value. Okay. What is the cost of the scooter? The answer is 42,160. Yes. Clear? Clear. So the answer is 42,160. This is okay? Okay, this is sufficient. I don't want to take any of your time more. I'm sorry. Every day this is becoming a story. I'm taking 15-20 minutes of your time. Very sorry for that, okay? Please don't mind. I really didn't want to do it on purpose, but it's becoming like that, okay? So I'll try to manage my time after this, okay? Okay, please don't mind. Just do me a favor. Just put your mail IDs in the, okay? Give me your mail IDs in the, okay? Thank you so much. Mail IDs.
Yeah, 20,060 came by 820 into 24. Yeah, 820 into 24. Yes. Okay. Installment question. Okay. So Sridhar, since you're asking me this, I'm just putting you this. Okay. So the installment question வந்துட்டு oh shit. சரி, if you multiply both of it, it's 19,680. Is it? Okay, if it is 19,680, probably just adding the 22,000 is the answer. Concept is right, right? That is sufficient. Okay. You get the concept right, probably that the answer is sufficient. Okay, don't worry about it. So if you had multiplied, someone there just multiplied and told me that's 2160. So I thought like that would be the answer. So anyway, that's okay. Parvala, just add the concept. Okay, all that I wanted to say is 19,660 plus 22,000. That is the answer. Okay. So you got the concept right. That is sufficient for me. 19,680 plus 22,000. 41,680. Yeah, that is the answer. Good. See this. 6,800. Just stay back, Sridhar. You're there, right? So for you only I'm teaching you this. RSX Nodava is installed in two equal installments. Okay. So see, I find the welcome color. Find each installment, it's 12.5% of each of it. So 12.5%. 12.5% is 108. 108. Okay. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா எட்டில் ஒரு பங்கு ஏறி இருக்குன்னு எட்டில் ஒரு பங்கு ஏறி இருக்கு ஸோ 8 becomes 9. 8 becomes 9. Okay, 8 becomes 9. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 8 has become 9. செகண்ட் இயர் வரும்போது இப்போ என்ன ஆகும் கேட்டால் இதுவே டபுள் ஆகும். இதுவே டபுள் ஆகும். ரெண்டுமே டபுள் ஆகும். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபைண்ட் ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஃப் த ரேட் இஸ் 12.5%. ரெண்டு ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டு ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா இது ரெண்டு தான் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் வர்றது. இது நம்ம போட்ட காசு, இது நம்ம போடுற இன்ஸ்டால்மெண்ட் வர்ற நம்ம கட்டுற வட்டி. ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது 9னா இது 9, இது 8னா இது 8, இது 7னா இது 7, இது 7னா இது 7. ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். சரியா? ஸோ இது 9னா ரெண்டாவது வருஷத்துல திஸ் பிகம்ஸ் 81. ஸோ இது 81 வந்துச்சுன்னா அப்போ நான் இதையும் 81 ஆக்கணுமா? ஸோ அதை இன்டூ 9 பண்ணணுமா? அப்போ இது இன்டூ 9 பண்ணா ஐ ஷுட் ஆல்சோ மல்டிப்ளை திஸ் பை 9. கரெக்ட். ஸோ 70. இது என்னவாயிரும்? 72 ஆயிரும். இது என்னவாயிரும்? 81. ஸோ இது 81னா இது 81. ஸோ இது இது வந்து என்ன ஸ்கோராக இருந்திருக்கும்னா இது 9 ஸ்கொயர் இஸ் 81 இருந்துச்சுன்னா இது 8 ஸ்கொயர் இஸ் 64. கரெக்ட் தானே? இது 8, இது 8 ஸ்கொயர் 64, இது 9, இது 9 ஸ்கொயர் 81. ஸோ பட் என்னன்னா இது ரெண்டு தான் ஈக்குவலாக வரும். விச் மீன்ஸ் திஸ் அண்ட் திஸ் ஷுட் கம் அஸ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ். ஸோ இது 81னா இது 81. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. வாட் இஸ் தட்? 72, 64. 72, 64. So put together 72 plus 64 is 136. இது 81, 81. இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல போகும். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வாஸ் 81, செகண்ட் இயருக்கு 81. ஸோ அப்போ 136 போட்டிருந்தோம்னா கொஸ்டின் படி 6,800 ஆயிருக்கு. should be 6,800. ஸோ 136 81, 81 பிரிச்சோம்னா 81, 81 வருதுன்னா அப்போ 6,800 into 5, 50 போட்டா I'll get 6,800. Into 5 போட்டா I'll get what? Into 5 போட்டா I'll get 60. What do I get? 68. 6,800 வருது. அப்போ இது into 5 போட்டு 50 போட்டு 6,800 வர மாதிரி இது into 50, இது into 50 போடும். ஸோ ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ தெரிஞ்சிடும். ஸோ வாட் டு ஐ கெட்? 40, 50, 40, 50. ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இல்லையா? 136 பார்ட்ஸ் 6,800னா 81 பார்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கூட பார்ப்போம். யூ வில் கெட் தி சேம் ஆன்சர். ஓகேவா? 40, 50, 40, 50. Clear? Now is this okay? Okay, you're welcome. You're most welcome. Okay. வேணா இந்த வீடியோ ஆன்லைன்ல இருக்கும், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஐ வில் அப்லோட் திஸ் வீடியோ. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் பேஷன்ஸ். குட் நைட், குட் நைட், குட் நைட். தேங்க்யூ. Arvind, you're welcome.